Scuze, Bună aceeași seara. problemă, sorry. Same issue. Let me try another quick fix. I'll deal with you in a second. It never happened, Scotty, before. Well, Marvin, the three-letter agencies in America have been surveilling me and a group of people, about 6 of us, and they don't have any warrants, so you understand what a warrant is, right? Yes. Yeah, they have no warrants. They're surveilling us, so anything is possible when I go on a show now. They make trouble for us. It seems this is the problem, indeed. Here in Romania, the news about your southern border are very limited. I mean, people really don't know what is going on. Well, we're going to let them know today. Yeah. For instance, this information that is so much artificial that you cannot understand anything. Because I knew from other sources, I could understand, but other way, I couldn't understand anything. Very, very misleading. It's very, the whole situation with our open borders is to destroy America. Bună seara, dragi prieteni! Începem această emisiune după multe peripeții, în sensul că mai mult de jumătate de oră Facebook-ul ne-a blocat sistematic pe toate platformele Distv, așa încât am fost nevoiți să mutăm transmisia pe o altă platformă. Din păcate, nu cred că vom reuși să vedem comentariile noastre în timp real, dar asta este situația. Explicația pare să fie aceea că invitatul nostru din această seară, domnul Scotty Sachs. Hello, Scotty. Bună seara, prieteni romani. Bună seara. You are making progresses in Romanian language. Yes, good morning from Southern California, Marvin. Ok. Deci spuneam că explicația pare să fie, pe de o parte, subiectul foarte delicat pe care îl abordăm, pe de altă parte, faptul că asupra invitatului nostru anumite organizații din America exercită o cenzură teribilă, în sensul că nu îl lasă să difuzeze informațiile pe care le deține. Reamintesc că Scotty Sachs este jurnalist cu peste 40 de ani de experiență în mass media americană, a lucrat la toate marile televiziuni din America, dar a fost dezamăgit, decepționat de manipularea care este exercitată acolo și a hotărât să-și deschidă propriul său post. Este în special un post de radio, dar face și emisiuni video. Se numește Radio Sovereign sau Sovereign Radio. Și așadar, în seara aceasta o să vorbim despre criza majoră de securitate din Statele Unite legată de invazia efectiv de imigranți la granița cu Mexicul. În special statul Texas, de 2 săptămâni, a hotărât să nu mai respecte deciziile date de administrația coruptă Biden și să
își securizeze frontiera. Culmea este că administrația Biden zice că trebuie să dați jos gardurile de sârmă ghimpată, lăsați imigranții să intre. Iar acum o săptămână s-a propus un fel de târg. Administrația Biden zice, ok, o să închidem frontiera ca să blocăm imigranții, cu condiția să semneze republicanii, să fie de acord, să fie trimise ajutoare financiare către Ucraina și, în al doilea rând, către Israel. Dar se pare că acest târg nu va funcționa și o să ne prezinte mult mai multe detalii invitatul nostru, Scotty Sachs. So, Scotty, I made a short review of the situation, and I said that it was a kind of bargain between the Biden administration, actually the deep state, and the Republicans, namely that Biden said, okay, I will close the border with condition that you Republicans will allow sending money to Ukraine. And as you told me before our show, this has no chance to succeed because the Republicans are aware that this is an illegal bargain, and actually it's a blackmail. Yes, Marvin, this is a sideshow, what we call a sideshow. This is not the real story. The real story is when Donald Trump was president, we had the safest country. We had closed borders. We had an immigration process that we've had for many years in this country. You must go through a legal process to come into the United States, excuse me, and become an immigrant. When Joe Biden, first week in office, he opened the borders. He told our Border Patrol to stand down and let the immigrants, illegals, now we call them illegal aliens, they're in our country illegally, to allow them to come into this country. And the local law enforcement on the border, so if you're a policeman on the border in Texas, California, Arizona, and New Mexico, the four border states, you're being told, stand down, do nothing. So not only is our Border Patrol not keeping the immigrants out, they're letting them come in the hundreds of thousands a month now, Marvin. We have an estimated 15 million illegals in our country. This is an agenda by the deep state to destroy America, to destroy our borders, our language, and our culture. We have people from over 160 countries that have entered illegally. We are no idea where they are. They've been busing them to cities all over America. So it's not just the border towns and the border states, Marvin, that are in peril. The entire nation is at risk. We have a national security risk we'll talk about in a minute. Yeah, very bad situation. Scotty ne spune că povestea dată oficial, pe care am urmărit să o rezum eu mai devreme, nici măcar nu este partea cea mai importantă a lucrurilor. Povestea reală este că granițele au fost într-o stare foarte bună de securitate atâta timp cât la președinție a fost Trump, însă odată ce a intrat Biden președinte în 2020, imediat a dat ordin ca frontierele, în special din Texas, California și New Mexico, să fie deschise. Practic, patrulele de poliție acolo au primit ordin să nu mai intervină. Atunci când intră imigranții ăștia în mod ilegal, să fie efectiv lăsați să treacă, fără acte, fără niciun fel de percheziții. I'll make a short paranteză, break. As Romanian, if I want to go in United States, I need a passport. I need a motivation where I go to mention the location where I'm going to be received. They will make a control, a check for me if I'm not terrorist. But how a huge difference
if you come from these southern countries, areas, you are allowed to come without any check. So I will continue my translation. Deci spuneam ca o paranteză că noi ca români, dacă vrem să mergem în Statele Unite, avem nevoie de viză, avem nevoie de pașaport, trebuie să precizăm unde ne vom duce, ne fac control, să verifice că nu cumva suntem teroriști. E bine, iată ce discrepanță majoră, pentru că acești imigranți din statele New Mexico, California, Texas, Mexic, pot intra cu lejeritate în America într-un mod ilegal. Deci, ne spune Scati că e vorba de sute de mii de imigranți pe lună și până acum au intrat aproximativ 15 milioane de imigranți. Este în mod clar o agenda deep state-ului, pentru că ei vor ca prin acești imigranți să distrugă nu doar frontiera, dar și cultura, limba Americii. Întreaga America este într-o stare de criză, pentru că imigranții ăștia s-au dus peste tot în America. Deci, Scotty, in all the Europe is a similar situation because there have been brought immigrants from Africa, from Middle East, and with Soros organizations, they were sent through Kalergi plan. I think you heard about this plan, Kalergi plan, meaning to make a mix of population, and of course they influence the elections. Because, for instance, in Germany, if there are a lot of Africans, they will serve the agenda of the globalists because they are very grateful that they have been received there. So there is the same agenda everywhere. But yes, America, Marvin, of course, is a huge strategic point of the world. Part of the agenda is certainly to create a whole new class of voters that will vote for their Democrat puppets. There's no question that's part of the agenda. It's a small part, but actually a very meaningful part, because you can shift the whole voting bloc in America by bringing in 15 million voters that'll vote for one party and one party only. But Marvin, I want to put the biggest issues on the table here. The problem in America is the national security threat. So they've brought in men, specifically Chinese militia. Yep, Chinese military trained men have come into this country now. They've brought in terrorists from the Middle East. And Marvin, they emptied the prisons in Venezuela and they brought them here to the United States. Yes, they emptied the prisons. So between the Venezuelans, the Chinese militia, and the Middle East terrorists, we have tens of thousands of men waiting for marching orders to attack on American soil, to do terrorist attacks and raise hell on American soil. We know what happened in 2020 with BLM and Antifa. Soros and the deep state used them to burn down cities in America. This is going to be much worse, Marvin. And when you're done and we come back, I'll tell you what the military people and the border patrol people tell me about these men. I-am spus lui Scati că o situație similară se petrece și în Europa cu planul Kalergi, când în ultimii 20 de ani, în ultimii 5 ani, să zicem, au intrat enorm de mulți teroriști, milioane, imigranți, am vrut să spun, în Europa, și aceștia influențează toate statele vestice, în special Germania, Franța, Anglia. E plin de imigranți care au modificat radical ordinea socială și au potențialul să modifice și echilibrul acestui proces democratic electoral. Și spuneam că asta se petrece și în Statele Unite. Scati mi-a dat dreptate și zice, într-adevăr, pentru ducerea la îndeplinirea acestui plan sunt folosiți în special agenții din Partidul Democrat, care sunt obedienți deep state-ului, și cu siguranță acești 15 milioane de imigranți intrați în ultimele luni și în ultimii ani în Statele Unite pot modifica rezultatul alegerilor. Asta este ținta, alegerile din noiembrie
2024, când Trump ar putea să revină la Casa Albă. Și iată, acum înțelegem mai bine care este strategia Deep State-ului. Pentru că în 2020, când au fost fraudate alegerile și a fost instalat Biden, au folosit Antifa, au folosit tot felul de grupări paramilitare, au ars orașe prin organizațiile lui Soros și au influențat mass media. Ei bine, acum ne zice Scadi, va fi mult mai rău, pentru că sunt pregătiți o mulțime de militari chinezi, unii dintre ei au intrat în țară, alții așteaptă la frontieră, au intrat teroriști din Orientul Mijlociu și au fost eliberați deținuții foarte periculoși din Venezuela. Toți au fost trimiși să facă prăpăd în Statele Unite. Okay, so Scotty, we expect that for these new elections in November 2024, the situation will be much worse than it was in 2020. Yes, Marvin, this problem is only going to get worse, not better. As long as they keep the borders open, the problem will continue to proliferate. The side effects of this, Marvin, of these open borders go beyond the national security threat. And if you talk to military, and I have interviewed some really high-level military guys on my radio show, and you ask them, will these men they've brought in from other countries attack the United States? Will they be used by the deep state to attack the United States? They put the odds at 100%. They say it's not a question of if, but when. But it gets worse, Marvin. We have human trafficking at an all-time high. They're trafficking women and children on that open southern border at record levels. It is now a $185 billion business. And the United States, I'm not proud to say, we're the largest hub for human trafficking in the world. And there's a third problem, Marvin, beyond the national security threat and the human trafficking, the fentanyl. You have heard about fentanyl, no doubt. It's a drug that is being brought into the United States, and it's killing more Americans than ever before. There's more deaths from fentanyl in the last 3 years than the previous 20 years. So we have this threat to our homeland of being attacked by these immigrant illegal men. We have the fentanyl problem. We have the human trafficking problem. And of course, this new voter bloc, these illegals are all going to vote Democrat. So they're going to rig the elections by stacking the vote. Marvin, believe it or not, some of the police forces on the border have fired American policemen, and they're hiring the illegals as policemen. Can you believe? It's crazy. You can't write these scripts, Marvin. So please tell me again, the policemen at the southern border, they shoot who? Some of the police forces on the southern border have fired, that means they terminated American policemen. They terminated, they let their jobs go. And they turned around and hired the illegals to be policemen. It sounds too incredible, too sensational, but we're getting reports of this. You can't write these scripts. You understand what I'm saying to you? I think so. Some policemen, they executed the order of the deep state. No. The police, the men who run the police, they are letting American policemen go. Go home. You no longer have a job. Okay. We call this being fired, being terminated from your employment. End your employment. You're no longer a policeman. Okay? They turn around and they replace this American policeman with an illegal alien. They give him a uniform and a badge. They say, you're now a policeman. Okay, we get it. Amazing. Așadar,
Le spune Scati că atâta timp cât va prolifera această problemă, America va rămâne într-o criză majoră de securitate, problema cu frontiera. Și există niște efecte colaterale care concurează la această criză. Mai întâi, ne povestește Scati că a avut în interviurile lui la Radio Sovereign mai mulți militari americani de mare încredere care i-au explicat că 100% aceste trupe de militari alogeni aduși din alte zone vor interveni la ordinele Deep State la momentul potrivit. Deci sunt niște trupe care așteaptă să provoace destabilizarea Statelor Unite. Fie că deja s-au infiltrat, fie sunt la frontieră. O a doua problemă, există un imens trafic de femei și copii în zona în care frontiera este deschisă. Nu-i face plăcere, dar lui Scate să spună, dar SUA a devenit în prezent cel mai mare centru de trafic de ființe umane. Sunt peste 120 de milioane de dolari rulați în această afacere și este ceva îngrozitor, o imensă suferință umană acolo. O a treia problemă este cea legată de drogul fentanyl. Did I pronounce correctly? Fentanyl? Scotty? Say it again. Fentanyl, this is the name of the drug? Yes, fentanyl. Fentanyl, okay. Fentanyl. Deci, fentanolul acesta este atât de nociv, atât de criminal, încât ucide enorm de mulți americani, îi dezechilibrează până la moarte. Și ne spune Scati că în ultimii 3 ani au murit din cauza drogurilor de genul ăsta mai mulți americani decât au murit în ultimii 20 de ani. Deci, sunt aceste trei probleme majore care conduc America în criză: amenințare militară, trafic de ființe umane și fentanolul. Toate acestea, la momentul oportun pentru Deep State, vor concura la răsturnarea rezultatului alegerilor, pentru că Deep State-ul cu siguranță nu va sta cu mâinile în sân pentru a fi reales Donald Trump. Și un fapt pe care Scati ne-l prezintă ca cu totul revoltător este acela că mulți polițiști au fost concediați din efectivele americanilor și în locul lor au primit uniformă imigranți. Deci ei pur și simplu joacă rol de polițist, facilitând intrarea în continuare a imigranților. Okay, so this is amazing that the deep state is so prolific with all these initiatives to settle down the result of the elections. But please tell me, Scotty, how is it? I asked you this even before our show start. How is it possible that deep state is not able to find a better actor than Joe Biden? Because all the planet is laughing by Joe Biden. He's completely out of control. I mean, he's just an old man that he is not aware who he is and what he wants to do. It's absolutely ridiculous. Your audience may be quite surprised by my answer, Marvin. I submit to you, and I explain it this way, Marvin. The deep state didn't pick Joe Biden. The good guys did. The white hats are in control, Marvin. They wanted to put a guy like Joe Biden in to expose the true agenda. They wanted to show this decrepit old man who can't even walk up a flight of stairs, who can't put 2 sentences together, and the most radical kind of Democrat to expose the true agenda. So the open borders, the high inflation, the high gas prices, everything we're seeing in America
that's taken us from the most successful nation to just another nation, a struggling nation. We are struggling now in this country, and they wanted to show Americans, Marvin, what this deep state is all about and the true agenda. So the white hats are really controlling the movie. They're directing the movie, Marvin, not the deep state. They're in control, and it's a brilliant plan when you think about it. Using Joe Biden and using the Democrat radical agenda to expose the truth about everything. And that's the plan, Marvin. And to wake America up, they had to do something very dramatic like this. Understood. L-am întrebat pe Scati cum e posibil ca Deep State-ul să nu găsească un executant, o marionetă, o păpușă, un actor mai bun decât Joe Biden, pentru că Joe Biden se face de râs în continuu. A devenit absolut ridicol. Toată planeta râde de el, este incoerent, e un bătrân senil. Și ca să candideze cu Donald Trump, care are o susținere extraordinară, e foarte coerent, puternic, e ceva care pe mine personal și pe mulți dintre noastre ne miră. Adică Deep State-ul are și efective mai bune, nu? Ei bine, Scati ne spune că răspunsul pe care ne-l oferă o să ne surprindă. Pentru că Joe Biden nu a fost susținut neapărat de Deep State, ci mai ales de militari, de acea alianță a militarilor care doresc recuperarea Statelor Unite. Ei doresc să restabilească dreptatea și suveranitatea. Și atunci, pentru alianța pălărilor albe, cum le se mai spune, White Hats, este mai bine ca agenda să fie expusă prin intermediul unui comediant jalnic și penibil, cum este Joe Biden. Pentru că atunci lumea, populația va înțelege mult mai clar că totul e o mascaradă. Și ne spune Scati, într-adevăr, Joe Biden nu e în stare să urce niște scări și să lege două propoziții. Prin aceste probleme cu frontiera, cu inflația, că au fost tipăriți bani cu nemiluita în ultimii ani, Statele Unite, din cea mai de succes țară, devine o țară oarecare sau care se confruntă cu crize majore, așa cum vedem acum. Deci, alianța militarilor este în deplin control și planul este să fie expusă agenda făcându-i de râs, ca să înțeleagă toată lumea. Pentru a trezi populația, iată, e nevoie de niște crize care sunt dramatice, dar care nu pot fi evitate în ideea de a trezi populația. Dacă lucrurile ar fi mai greu de înțeles, pentru mulți ar fi prea complicat, n-ar înțelege. Așa, dacă este sfidător de clar, toată lumea va pricepe. So, I understood the plan, but still we have a huge crisis in United States. I hope you will be able to cross this situation until November. Marvin, I think there's two major events coming before November in the United States and around the world. In fact, I think this will wake up all the people of the world. And the first event that's happening is the banks are crashing, Marvin. The banks are going out of business in the United States. We've already had some major banks closures the last couple of years, and they will continue to close. And the financial crisis will become such, Marvin, that many Americans will believe that they've lost all their wealth, that all their money's gone. With the bank closings, their money will be gone. And it will really wake and shake Americans to their core when the banks all go down and crash. We will have a financial reset, Marvin, and it will not be the one that Klaus Schwab, the World Economic Forum, and the deep state want, which is central bank digital currency. The United States, like the BRICS, will return to asset-backed currency. We will
unveil, we will bring forward a new currency in the US that is backed by gold and silver. And this is actually biblical, Marvin. Haggai 2 verses 8, the gold and silver are mine, said the Lord. So we will return to the gold standard. JFK signed an executive order to put us on the gold standard in 1963. They, of course, assassinated him. So that's one of two events. And when we come back and you're done translating, I'll tell you what the other event is. All right. Mi-am exprimat speranța față de Scati ca până în noiembrie această criză care, iată, o ia razna pe mai multe planuri să fie rezolvată de patrioții americani. Și Scati ne spune că vor urma în curând două mari evenimente care vor fi de natură să trezească nu doar populația Americii, dar chiar populația lumii în general. Și primul dintre ele este acela că marile bănci deja se prăbușesc în America. În ultimii ani, deja câteva mari bănci au fost închise pentru că au dat faliment. Criza financiară va ajunge atât de puternică în America, încât întreaga populație va ajunge să fie disperată că nu mai poate să-și acopere cheltuielile. Dar acesta va fi punctul de trecere spre o resetare financiară, dar nu resetarea lui Klaus Schwab de la Davos, ci o resetare în sensul bun al patrioților. Aici este o conjugare cu eforturile BRICS, care și ei construiesc o nouă monedă bazată pe active reale, nu o monedă fiat, bazată pe abstracțiuni computerizate, dar o monedă bazată pe aur și argint. Știm că în 1963 și John Fitzgerald Kennedy au urmărit să dea trezoreriei americane împuternicirea de a emite monedă și nu Federal Reserve Bank, dar a fost asasinat, așa cum deja știm. Este o perioadă de evenimente de importanță biblică, așa cum se spune, și să vedem și care este al doilea mare eveniment. So, the second big event, Scotty, will be? The second big event, Marvin, is a global one. We're going to be brought to the brink of World War III. This is what the deep state wants. They're pushing for World War III. And the good guys, the white hats, are going to let this go all the way to the point of the crisis being imminent. It's going to appear to the world that World War III is imminent. There's going to be talk of nuclear war, and whether it be Russia and Iran, maybe North Korea firing missiles at America, but it will appear that America is going to be attacked and that World War III is going to happen, that it's imminent. It won't happen, Marvin. It won't go that far. It'll be brought right to the edge of World War III, and Americans and, in fact, citizens all over the world will think this is it. War is imminent. There's no stopping it. It looks like the conflict cannot be resolved, and that World War III will begin. But shy of it beginning, Marvin, Donald Trump will step in. Trump and Putin and Xi will bring peace to this planet. And that's the plan that I have been apprised of from my contacts in the government and the military, people related to very, very close to the high levels of government and our military, that this is the plan to bring the world to the brink of World War III.